Hey guys, hope you're doing well. It's Misa and I'm back with a new series named Level Up. In this lesson, I'll show you 10 very simple sentences in English and also teach you how to level them up to sound more natural and more advanced. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک سری جدید از درس هایی که اسمشو قرار شده بذارم و انتخاب کردم Level Up. حالا چرا Level Up؟ براتون اینجا یه فلش رو به بالا هم کشیدم. به خاطر اینکه توی این درس ها که البته یه آزمایشی من 2 هفته پیش کردم و خیلی جواب داد، خیلی هم خوشتون اومد، از اونجا تصمیم گرفتم که این درس ها رو یه پلیلیست براش درست بکنیم که بیشتر کمکتون بکنه و به دردتون بخوره. قرار هستش که چیکار بکنم؟ توی هر کدوم از این درس ها 10 تا 12 تا جمله بسیار ساده انگلیسی بهتون یاد میدم. جمله هایی که پرکاربردن، هر روز استفاده میکنین، تو مکالمات خیلی استفاده میشن و بهتون یاد بدم که چجوری میتونین لول اپش بکنین، یعنی به جای اون جمله ساده از چه مثلا کالوکیشن یا از چه فریزال ورب یا از چه ورب بهتری استفاده بکنین که هم نچرال تر به صدا به نظر بیاین، هم این که یه کوچولو لولتون بالاتر بره. توضیحی که میخوام راجبش بدم، کسایی که مدت هاست ما رو دنبال میکنن میدونن که من چقدر تاکید شدیدی دارم روی یادگیری لغات ها با definition. مثلا یه لغت، یه phrasal verb، یه collocation، هر چیزی رو که بهتون میگم بچه‌ها سعی کنین که definitionش رو یاد بگیرین که اگر یه روزی اون لغت خاص یا اون phrasal verb خاص یادتون رفت، بتونین دفاینش بکنین، بتونین توضیحش بدین، بتونین شرحش بدین که حداقل اینجوری یهو وقتی دارین با یکی حرف میزنین استاپ نکنین، وای نستین به تته پته بیفتین. توی درسای خودم، توی درسای حنا، توی درسای محمد، تو همه درسایی که تا از ابتدای چنل براتون گذاشتیم، این تاکید و این تمرکز وجود داشته. حالا این درس هم به این شکل در نظرش بگیرین که انگار من اومدم دفینیشن یک لغت یا یک جمله یه ذره ادوانس‌تر رو بهتون دادم و ازتون میخوام اون لغت یه ذره لول بالاتر رو حدسش بزنین. این هم دقیقاً تمرکزش رو همونه، یعنی انگار این دفینیشنه، ازتون میخوام حدس بزنین یا دارم دفینیشن رو بهتون میدم، حالا انگار برعکس کردم، میدونین؟ میگن ریورس انجینیرینگ بهش میگن، اینم دقیقاً همونه. تا الان بهتون لغت جدید رو میدادم، دفینیشن رو میدادم، حالا انگار برعکسه، اول چیز ساده رو بهتون میدم، بعد میریم چیز اون چیز یه کوچولو لول بالاتر میبینیم. پس تمرکزش رو همونه. همه درس‌ها بچه‌ها با هدف و یک برنامه ای پشتش براتون گذاشته میشه که شما اون متد یادگیری خوبی که از اول شروع کردین رو همچنان توی همه درس‌ها داشته باشین. اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. بقیه راه‌های ارتباطی اونم این گوشه هست، تلگرام، عکس تخته داره، یه سری درس‌ها. این درس‌ها هم فایل صوتی داره، هم فایل PDF داره برای تمرینتون. میتونین از تلگرام بردارین، کامنت اول چنل پین شده، از اونجا میتونین لینکش رو بردارین. داخل اینستاگرام هم که میتونین از اخبار سطبندی شده محمد، دروس انگلیسی در 1 دقیقه و همچنین حالا استوریایی که براتون آخر هفته میذارم استفاده کنین. بی وقته بریم سراغ درس امروز. من اول این 10 تا جمله رو بررسی میکنم، یعنی 10 تا جمله رو میخونیم، بعدش فایل صوتی این درس رو با هم دیگه میشنویم و در نهایت که درس هم شد وارد تلگرام بشین، فایل صوتی و PDF رو بردارین و تمرین بکنین. اوکی؟ بریم سراغش. Number 1. I saw him accidentally the other day. I saw him accidentally or coincidentally the other day. اوکی؟ بچه pronunciation من دقت کنین. Accidentally. If I say accidentally, it's totally correct. There is nothing wrong with it. But if you want to sound more fluent, you can say accidentally or coincidentally. Accidentally, coincidentally. I saw him accidentally the other day. I saw him accidentally the other day. Imagine that you're walking on the street, you're going
to work or anywhere, and all of a sudden you see one of your high school friends from 20 years ago, and you're like, oh my God, John, what are you doing here? It's been like 100 years that I haven't seen you. Long time no see. How's everything? How's life? So this situation is when you see someone accidentally. فکر کن تو خیابون داری میری یه جا، یهو دوست جان رو میبینی که 20 سال پیش تو های اسکول یا دبیرستان باهات بوده. هی جان، بابا 100 ساله ندیدمت، چی کار میکنی؟ چه خبر؟ توی این شرایط میشه شرایطی که یک کسی رو اکسیدنتالی میبینی، یا همسایه خونه قبلی تو خیابون اکسیدنتالی میبینی، یهویی بدون برنامه، without any plans you meet someone or you see someone. حالا اگر این جمله رو بخوام level up بکنم، I saw past, okay, simple past. I saw him or I saw John accidentally the other day. I say، من بچه ها فقط اون عبارت لیول اپ شده رو براتون می‌نویسم که تخته خیلی پر نشه. میگیم چی؟ I to run into someone means to see someone coincidentally or accidentally. حالا چون این سا بوده، من یه ماژیک دیگه برای ماژیک داره تمام بشه. چون این سا بوده، خب این میشه ran. اوکی؟ هیچ کدوم از ماژیک کار نمیکنه. این میشه ran. اوکی؟ So I ran into John the other day. I ran into John the other day. I ran into him the other day. I ran into Sally the other day. I ran into Misa the other day. اوکی؟ اگر past باشه، simple past باشه، ولی خود اون عبارتی که ازش استفاده میکنیم، اون phrasal verbی که ازش استفاده میکنیم، to run into somebody هستش. To run into somebody. Okay? Number 2, don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. We can say no worries. No worries. Don't worry about it. No worries. این جمله کاملا درسته، ولی یه عبارت کوتاه دو کلمه، no worries or no biggie. No worries or no biggie. Number 3, I became ill or I got sick. Sick, not seek. Seek is a verb. S-E-E-K. Seek, no. Sick. I became ill, I got sick. میخوام بگین حالم مریض بودم، یهو حالم بد شد، یا مثلا اینجوری. مثلا زنگ میزنم میگی آره مریض شدم نتونستم بیام. اوکی؟ یه phrasal verb بسیار عالی و بسیار خوب داره که فکر میکنم 3-4 بار تو درسای قبلی هم فکر کنم، مطمئنم بهتون گفتم. پس میتونیم به جای این جمله I became ill or I got sick بگین I came down with the flu. I came down with the flu. I came down with the flu. For example, hey, I didn't see you the other day in the meeting. Yeah, unfortunately, I came down with the flu, so I couldn't attend. I couldn't attend or I couldn't join. Okay? I came down with the flu. Instead of saying I got sick, I became ill, I wasn't feeling okay. مریض شدم. Came down with. که چون گذشته بود اینجوری شده. Came شد. Come down with. Number 4. I don't feel well or I feel ill again. I'm not okay. I feel like I'm getting a cold. همه اینا. I don't feel well. You wake up in the morning and you're like, oh my God, I think I have a fever. I don't feel well. I'm not okay. توی این حالت که وقتی میگین حالم خوب نیست، اوکی نیستم، چجوری میتونین level upش بکنین؟ بگین to be or to feel under the weather. To feel or to be under the weather. To be or to feel under the weather. وقتی که حالتون خوب نیست. For example, you wake up in the morning and you feel like you have a fever and you call your manager and you're like, hey Sam, just wanted to tell you that I need to call in sick today because I feel under the weather or I'm under the weather. I think I'm getting cold. So just so you know, I'm not coming today. Okay? So you wake up in the morning, you think or you feel like you have a fever
and then you call your manager and you're like, hey Sam, I think I need to call in sick today because I'm under the weather, or I feel under the weather. I think I'm getting a cold, so unfortunately I can't work today, or I'm not coming today, or I'm not going to work today. Okay? To feel or to be under the weather. Number 5, I really feel like taking a road trip. I really feel like, اینو قبلا بهتون خیلی گفته بودم. I feel like eating sushi tonight. I feel like eating sushi every single day of my life. I really feel like taking a road trip. I really feel like I'm recording a video for my students right now. I really feel like this. I really feel like that. Anything. اگر بخوام بگین تو مودشم که فلان کارو بکنم، دقیقا همون جمله که فارسی میگیم و میتونیم به جای اینکه بگم I feel like doing this, you can say to be in the mood for something, or to be in the mood to do something. Okay? So I really feel like taking a road trip to Niagara Falls today. I am in the mood for a road trip to Niagara Falls. Or I am in the mood to take a road trip to Niagara Falls. امروز رو مود اینم که خیلی دوست دارم که بریم کجا، رو مودش هم بریم یه رود تریپ بگیریم، یه سفر جاده‌ای بریم به آبشار نیاگارا، Niagara Falls. ما میگیم نیاگارا، اونجا میشه Niagara. Okay? So I really feel like taking a road trip to Niagara Falls today. I am in the mood for a road trip to Niagara Falls, or I'm in the mood to take a road trip to Niagara Falls. Number 6. Oh, great. You know what I'm thinking, right? You know what I'm thinking. Oh, عالیه. میدونی دارم به چی فکر میکنم. یا you read my mind. You read my mind. بچه دقت کنین. Read گذشتهش مثل خودش نوشته میشه ولی متفاوت خونده میشه. Read, read. Okay? You read my mind. Oh great, you know what I'm thinking. Oh great, you read my mind. Let's do it. ذهنم خوندی، بیا انجامش بدیم. Number 7. Right now is the perfect time. Right now is the perfect time. There's no time like the present. هیچی الان نمیشه. مثلا یهو همون که داشتی تو خیابون میرفتی I saw John accidentally the other day. You ran into John the other day and he's like, hey, do you want to maybe go out sometime? And you're like, yeah, for sure, sounds good. And he's like, okay, so when? Because I've got free time today. And you're like, oh yeah, that's perfect. There is no time like the present. Let's go somewhere. جانو میبینی میگه که آره، اون بهت میگه که دوست داری بعضی وقتا مثلا یه بیرونی بریم، بعد تو میگی که آره حتما، چرا که نه، میگه من روزم تایمم خالیه، تو میگه oh yeah that's great, sounds good, sounds like a plan. There is no time like the present. هیچ چیزی الان نمیشه. خیلی ممکنه کاربرد نداشته باشه ولی میتونین از این جمله استفاده کنین. Next one is really good. I called you so many times but I couldn't reach you. I called you so many times but I couldn't reach you. این جمله همین الان آلردی جمله خوبیه. اگر میخوایم بگین چند بار گرفتمت بر نداشتی یا در دسترس نبودی یا نتونستم باهات صحبت کنم، اون قسمت دوم، قسمت اولش که آسونه. I called you so many times. I called you like 100 times. I called you like a million times. اما نتونستم دسترسی به پیدا کنم یا بر نداشتی. I couldn't reach you. I called you so many times but couldn't reach you. But couldn't reach you. این آیه با قرینه قبلی حذف شده. اوکی؟ حالا I couldn't reach you میخوایم level upش بکنیم با اینکه already خودش خوبه. میتونیم بگیم که I couldn't get a hold of you. I couldn't get a hold of you. Hey, I called you so many times. Are you ghosting me? I called you so many times and I couldn't get a hold of you. Are you ghosting me?
I called you so many times but I couldn't get a hold of you. وقتی به یکی میگین که are you ghosting me یعنی ghost شدی، روح شدی، جوابمو نمیدی. وقتی بچه این اصطلاح قبلا بهتون یاد دادم خیلی توی محاوره استفاده میشه. He ghosted me. He ghosted me. Or the guy just ghosted us. اون پسره ghosted us یعنی چی؟ یعنی رفت و دیگه پیداش نشد. بی خبر رفت. اینه یه روح، هرچی هم زنگ میزنیم، ایمیل میزنیم، هیچ کاری میکنیم جواب نمیده. یا مثلا فکر کن یکی رو دیت میکردی، اینو دخترها مثلا خیلی میگن یا پسرها میگن، یکی رو دیت میکردی 3 هفته 4 هفته باش رفتی بیرون، یهو طرف میذاره میره. He literally ghosted me. I have no idea where he is. گست کرد من اصلا نمیدونم کجاست. اوکی؟ فکر کن دوستتو بعد از 10 روز، دوستی که هر روز باهاش حرف میزنی، بعد 10 روز میبینی، بعد بهش میگی you're like are you ghosting me? I called you like a million times but I couldn't get a hold of you. Okay? Number 9. I can't go with you tonight. Shall we meet later? Oh my god, I love this one. I can't meet you or I can't go with you tonight. Shall we meet later? So this is tonight. I don't say tonight. Okay? Tonight. که اگر تون بگین اصلا تیش هم شنیده نمیشه. I can't go with you tonight. I can't go with you tonight. I can't go with you tonight. میبینین بیشتر صدای میاد. Okay, so shall we meet later? خب. Imagine that you were supposed to see one of your friends this weekend, okay? You were supposed to see one of your friends this weekend. But all of a sudden something comes up that you can't go there anymore or you can't meet with her anymore. Now, you call her or you text her saying, I can't see you tonight or I'm so sorry, just something came up and I can't go with you tonight or we can't meet tonight. Shall we meet later? Shall we do it later? Can we postpone it to a later time? به جای اینا وقتی میخوایم بگیم ببین یهویی یه چیزی شد من نمیتونم بیام بذاریمش یه روز دیگه، یعنی برنامه رو امروز نمیتونم ولی یه روز دیگه میخوام بیام، میتونین از verb rain check استفاده کنیم. To rain check. خب حالا بچه ها rain check هم میتونه verb باشه هم میتونه به عنوان noun استفاده بشه. پس اگر بگم to rain check is a verb، اگر بگم a rain check چون a گرفته اولش میشه noun. حالا اگر بخوام به عنوان verb استفادهش بکنم میتونم بگم که I'm so sorry I can't go with you tonight. اگه بخوام به عنوان noun استفاده کنم how about a rain check? How about a rain check? چطوری که یه rain check بکشیم؟ یعنی چی؟ بذاریمش یه روز دیگه. اوکی؟ حالا اگر بخوام که verbش استفاده کنم I'm so sorry I can't go with you tonight. I'm gonna have to rain check. I'm gonna have to rain check. باید rain check بکشم. Or I'm gonna have to take a rain check. I'm gonna have to take a rain check. Collocationش to take a rain check or to rain check. Both are absolutely correct. I'm gonna have to take a rain check. Or I'm gonna have to rain check. Both are correct. بعد rain check بکنم. نمیتونم امروز بیام ولی میتونیم بذاریم. How about next weekend? Weekend بعدی چجوریه؟ Okay? So for example, you call your friend and you're like, hey, I just wanted to tell you that I'm gonna have to take a rain check for dinner tonight. Would next weekend work for you? So to rain check or to take a rain check? Both are correct. To take a rain check. Okay? To take a rain check. How about a rain check for next weekend? Okay? How about a rain check for next weekend? Or I'm gonna have to take a rain check for dinner tonight. Would next weekend work for you? Okay? All of them are absolutely correct. And the last one, John and I are dating. John and I are dating. Guess it was really supposed to happen. خب جان و من داریم همدیگر رو دیت میکنیم، فکر میکنم که واقعا این اتفاق قرار بود که بیفته. خب وقتی یه چیزی رو که مطمئن این قرار بوده اتفاق بیفته، یه چیزی برات اتفاق میفته، ممکنه یه اتفاق باشه، یه فردی باشه، آقا ما قرار بود اصلا دیگه داستانمون جوری شد دیگه، یعنی شانس و قضا و قدر همه چی به هم داد که ما با هم دیگه دیت بکنیم، ما هم دیگه رو ببینیم، یا شانس و قضا و قدر
این اتفاق افتاد، دست به دست هم دادن که این اتفاق بیفته. So you can say John and I are dating. Guess it was meant to be. Or guess it was meant to happen. Guess it was meant to happen. Or to be meant to happen. Or to be. اینجا خیلی بد شد، ببخشید. Okay? Guess it was meant to happen. Guess it was meant to happen. Guess it was really meant to be. Or we are meant to be. یعنی ما مال همین وقتی بگیم we are meant to be together forever. We are meant to be together forever. ما اینجوری داستانمون که تا ابد قرار با هم باشیم. Okay? So I saw him accidentally the other day. I ran into him the other day. Don't worry about it. No worries. I became ill or I got sick. I came down with the flu. I don't feel well, or I think I'm getting a cold. I'm not okay. I feel or I am under the weather. I really feel like taking a road trip. You can say, I am in the mood for a road trip, or I am in the mood to take a road trip. Oh, great. You know what I'm thinking. Oh, great. You read my mind. Right now is a perfect time. There's no time like the present. The present. I called you so many times, but I couldn't reach you. I couldn't get a hold of you. I can't go with you tonight. Shall we meet later? I can't go with you tonight. How about a rain check? Okay? John and I are dating. Guess it was really supposed to happen. Guess it was meant to happen. خب این از 10 تا عبارت. حالا بچه‌ها این 10 تا عبارتی که با هم دیدیم و میریم در قالب یک فایل صوتی میشنویم با هم. من میخوام مکالمه این 2 تا فرد رو شما گوش بکنین. فقط فایل صوتیه. بعد از اینکه فایل سعی کنین این عبارت ها که استفاده میشه رو قشنگ توش دیتکت بکنین، کچ بکنین، بفهمینش و در نهایت که تموم شد من فایل صوتی و فایل پی دی افش رو براتون توی چنل تلگرام میذارم. میتونین از اونجا فایل رو دانلود بکنین واسه خودتون، فایل صوتی و پی دی اف هم دانلود بکنین، پرینت بگیرین و تمرین بکنین. اوکی؟ بریم سراغ فایل صوتی درس. Eugene, is that you? Kayla? I didn't expect to run into you again. I'm afraid I owe you an apology. I didn't mean to be a no-show. No worries, I got over it. It's no biggie. I came down with the flu that day. I had no way to get a hold of you. Well, that's music to my ears. I mean, I'm sorry you were under the weather. I'm sorry I didn't have your number. How was the Statue of Liberty? Actually, I didn't go on the tour. I wasn't in the mood. Go figure. I'm really sorry. How about a rain check? You read my mind. When are you free? There's no time like the present. They're calling for blue skies all day. Great. I'm ready when you are. I even have my camera on me. Then I guess this was meant to be. این از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. من خودم خیلی این سری از درس‌ها رو دوست دارم به خاطر اینکه هم اون تمرکز همیشگیمون، اون چی میگن جنبه اصلی که من همیشه بهتون یه سری لغت‌ها، یه سری عبارت یاد میدم توش هست، اون تمرکز اصلی که definition. حالا این سری برعکس شده، همیشه از اون ور به این ور بود، حالا از این ور ریورس انجینیرینگ کردیم و هم این که خیلی ساده توی یک فایل صوتی توی یه تخته 10 تا جمله رو لول اپ کردیم و میتونید الان به جای جمله های یک کوچولو ساده تر، جمله های یک کوچولو بهتر و پیشرفته تر استفاده کنید. بازم میگم این جمله ها اصلا غلط نیست، درسته، خیلی هم صحیحه، ولی اگه خواستین یک کوچولو بهتر بگین میتونین از این روش‌ها، از این جمله ها استفاده بکنید. اگر این درس رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش بکنین، کامنت بذارین، به دوستان خودتون معرفی بکنین و بهم بگین که نظرتون راجع به این درس جدید چیه. من سعی میکنم از این درس خیلی براتون زیاد نذارم که مثلا بگین که اوه هر روز داره از این درس میذاره یا هفته 2 بار از این درس میذاره. سعی میکنم که هر 10 روز یه بار، هر 12 روز یه بار یه درس براتون بذارم که همون 10 تایی که توی هر تخته یاد میگیرین قشنگ براتون جا بیفته.
و بسیار ممنونم که فقط از چنل فرازبان ویدیوها رو میبینیم و وقتی هم که میخوایم ویدیو رو با کسی شیر بکنین از لینک خود چنل استفاده میکنین، توی واتساپ، توی تلگرام برای دوستانتون میفرستین. این کار برای ما خیلی ارزشمنده، باعث میشه که این حمایت شما، شیر کردن لینک ها، کامنت گذاشتن، لایک کردن، باعث میشه که این ویدیوها به دست کسایی که تا حالا ما رو ندیدن برسه و اگرم که کسی میخواد زبانش رو پیشرفت بده و از یک عالمه بیش از 1000 تا ویدیو رایگان استفاده بکنه، بتونه از چنل ما بهره ببره. Till another lesson, love you guys so much. Take care, see you soon and bye bye.